So now we'll discuss vertical motion under gravity. So it's not that different from what we discussed earlier, horizontal motion. Uh, Vertical motion under gravity, it's special because the acceleration is uniform no matter how high you are, uh, uniform, and it's directed towards Earth. Right? It is directed towards Earth. හරිද? එතකොට ඒක g ඒක වෙනස් වෙන්නේ. So you don't have to consider piece by piece. I mean, you can just directly write motion equations of motions for the complete motion. කපාට ඒව ටික ලියන්න පුළුවන් මොකද acceleration එක uniform. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ when it falls under gravity. When a particle falls under gravity or moves up under gravity, the acceleration is constant. It is directed towards Earth. It doesn't change. So you can write up as many equations as you want for the complete motion or just piece of a motion. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර එච්චරයි මෙතන තියෙන්නේ අමුතු theory part එකක් නැහැ. G කියන එක නා සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට 10 කියලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් maths වල ගොඩක් වෙලාවට එහෙම ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙම අවශ්‍ය නම් විතරක් කියනවා නැත්නම් symbols විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරන්නේ. Okay. අපි බලමු මොඩල් එකක් වෙන්න කොහොමද කියලා. එතකොට vertical motion under gravity. දැන් බලන්න මම මේ ෆෑන් මම උඩ දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? Right. So it rotates. Sorry about it. එතන මෙයා මොකද වෙන්නේ මම උඩ දැම්මොත් මේ එහෙම initial velocity එකකින් දුන්නොත් එහෙම if I give it an initial velocity, it has kinetic energy. It has kinetic energy at the starting point. Then it moves upward. Right, moves upward. As it moves upward, its velocity decreases. Why? Why does the velocity decrease? උඩට යද්දී acceleration එක තියෙන්නේ බලන්න. Have a particle, the acceleration is always towards the Earth. So when it is moving upward, acceleration is in the other direction, right? ඒ කියන්නේ මෙයා decelerate එක. Upward motion equation දැම්මොත් g negative විදිහට ගන්න ඕනේ. So it decelerate. Decelerate වෙනවා කියන්නේ velocity එක එන්න අඩු වෙලා අඩු වෙන්න පුළුවන් උපරිම මොකද්ද? 0. right? 0 වලට ආව ගමන් මෙයා නවතිනවා. ඔය කාටුන් වල එහෙම තියෙන්නේ. කාටුන් එහෙම බලද්දී උනන මතක ඇති. සමහර මෙහෙම කන්දක් වගේ එහෙම තියෙනවා. මෙයා මෙහෙම දුවගෙන ඇවිල්ලා මෙතන නවතිනවා. ඉතින් වැටෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා. පල්ලෙහා බලනකන් පල්ලෙහා බලගන් කාටුන් කැරක්ටර් එක වැඩිම. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා වෙන්නේ නැහැ. තප්පරයක්වත් උඩ නවතින්නේ නැහැ. right? එම් නවතින්නේ නැහැ. අපිට ඒක ඇත්තටම මේ පොයින්ට් එක ඩිස්කස් කරන්න අමාරුයි. It's very difficult to discuss that point. මෙහෙම හිමීට උඩ ඇවිල්ලා එතේ velocity එක අඩු වෙලා මේ වෙනදට එකපාරට කවුරුත් අල්ලන්නේ නැහැ. right? So it moves under gravity. It's a free motion, so it starts moving down. There are පල්ලෙහාට යද්දී acceleration, there is an acceleration, so it helps the velocity of the particle to increase. there මේ පල්ලෙහාට යද්දී high-ing in. there බලන්න මොන හරි space shuttle එකක් කරගෙන ගියාම මේ අපේ atmosphere එක break කරලා යද්දී පල්ලෙහාට යද්දී කියන high-ing එන්නේ. එන්න velocity එක වැඩි වෙනවා. හැබැයි due to air resistance, the velocity will not increase dramatically. There will be certain velocity that you can acquire. එතකොට මේ ගණන් වලදී air resistance අපි consider කරන්නේ නැහැ. air resistance නැහැ කියලා ගන්නෙ. ඒතර මේක perfect model එකක්. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම විදිහට තමයි අපිට acceleration එක දාගන්නේ. So if we consider the motion, let me write down, let me draw it. Right, so this is a diagram. Let me describe the diagram. You start at A, සාමාන්‍ය මෙහෙම අපි linear motion එකක් ගත්තොත් මෙහෙම උඩ දැම්මාම it moves up and reaches its greatest height, then change the direction and moves back in the same line. So අපිට ඒක මෙතන අඳින්න බැරි හින්දා මම කරේ, so I showed you the first half of the motion until it reaches its greatest height. Then ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මේ shift කරලා තමයි අනිත් එක යන්නේ. And make in reality it occurs in the same line. මේක අඳින්න බැරි හින්දා මම ඇන්දොත් මේක clutter වෙන්න හින්දා මම මේක separate out කරලා යන්නේ. So that's why I mentioned B and B here, A and A. මෙහෙම ගත්තාම symmetry එක apply වෙනවා.
same starting point, same points, right? B, B, A, A. Right? So starting velocity, let's say u, initial velocity, you know, you have to know initial velocity, right? So when it reaches its greatest height, the velocity is zero. Unknown physics. It comes from physics. So at the greatest height, note at the greatest height, velocity is zero. Greatest height, velocity is zero. So h is the greatest height, and it starts from t equals 0, and it reaches the same point, the starting point after t equals capital T. තර මේ ටික දන්නවා නම් අපිට ගොඩක් දේවල් ගන්න. මේ capital T මෙහෙම ගිහිල්ලා ආයි එන්න යන time එකට අපි කියනවා flight time කියලා. We call it flight time, and this is called the greatest height, right? Flight time and greatest height. So this comes from physics. ඕක දන්නේ නැත්නම් out. ඕක දන්නේ නැත්නම් හිතනවා මොකද? Initial velocity එකයි acceleration we know when it moves under gravity it doesn't change, acceleration always constant. So acceleration එකක් දන්නවා. මේ g එකයි u එකයි විතරයි දන්නේ කියලා අපි හිතනවා. ඊට පස්සේ බලන්න අයියෝ දැන් equations කීයක් ගන්නවද? So many formulas take. කොහොම ඉවර කරගන්න වෙයිද ගන්නෑ කියලා panic වෙනවා. හැබැයි hidden data එක මොකක්ද? At the greatest height v equals c. Right. The total flight time වගේ හොයනවා නම් වෙනම කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. So if you want to find h, then you the greatest height, then you know at the greatest height velocity must be equal to 0. So h is the displacement, t is the total time. Suppose we need to find the greatest height and the total flight time. So we know u, v and g. u, v and g දන්නවනම් අපිට relevant formula දාලා මේක හොයන්න පුළුවන්. Right. So to find the greatest height, let's go from A to B. To find greatest height, S equals ut plus half at square. Notice here that I have directed g downwards. කොහොමද මේක motion එකේ ඕන පැත්තකට යන්න පුළුවන් නේ. ඕන පැත්තකට යන්න පුළුවන්. මම g එක මෙහෙම ලියා ගන්නකොට කලින් වගේ negative g කියලා එහෙම ඕනේ නැහැ. යන direction එක බලන්න. Now I'm going to write an equation from for the motion from A to B. A to B. එන උඩට යනවා කියලා දාන්න. උඩට. Upward. The height is measured from t equals 0. හරි උඩට. උඩට තියෙන ඒවා ඔක්කොම positive. උඩට h කියලා දාන්න. U ගානේ දෙයි. T අපි දන්නේ නැහැ. T අපි දන්නේ නැහැ. Right. So let's write equations of motion for the motion from A to B. A to B. Let's find greatest height first. Greatest height can h. We need to know h, but we know starting velocity, ending velocity, and acceleration. So what equation should we choose? U, V, A. You need to find s. Then we need to use v squared plus u squared plus 2as. So notice here that I have mentioned g directed downwards. I didn't change it. So last time, if you notice that I had all my accelerations or deceleration in the same direction. If it is a deceleration, I put a negative sign in front of it. But I can't do that here because the motion can take place from, upward or downward, right? So if I change it, then it will be a mess. So I'm going to have it here like this. But when you're using equations of motion, we have to specify direction. First, we take from A to B. We go from A to B. So AB means it's directed upward. I'm going to put an arrow like this. So for the greatest height, we know at greatest height V equals 0. Starting velocity u squared. You'll be given what u is maybe. Then plus 2. Acceleration is negative g. You can see this is directed downwards, negative g h. Right. So when you solve it, you get h equals 2g h equals u squared. So u squared over 2g, u squared over 2g. It's the greatest height. मैं मत दिया करने physics वाला मत दिया करने maths वाला मत दिया करने maths वाले एक आप होते हैं मैं ये वाला खादला पेन ना हो. Right. Then to find the total flight time. Total flight time means how long it takes
for the particle to go up and come down and reach the same point. ඒක තමයි total flight time. එහෙම නැත්නම් motion එකේ උඩට ගිහිල්ලා නවතින තාක් තියෙනවා. එහෙනම් උඩට ගිහිල්ලා මෙතනිනුත් පල්ලෙහාට කන්දක් තියෙන පුළුවන් කන්ද ගිහිල්ලා වැටෙනවා. ඒ ඔක්කොම මේ සම්පූර්ණ time එක total flight time because it is flying, right? It's flying, right? Because it is in air. That's why it's called flight time. මෙතනදී අපිට ගන්න පුළුවන් time නේ. So u v g t u v g t එන එක කොහොමද? හැබැයි මෙතනදී starting එක u මෙතන 0 වෙනවා. මෙතන 0 මෙතන u dash කියලා තියෙනවා. මම b වලින් ඉඳන් a ට ගත්තොත් if I take from b to a I don't know about the approaching velocity. Physics කරපු කට්ටිය දන්නවා මේ දෙන්නම සමානයි කියලා. හරිද? ඒතර ගණන් වල ඒක අපි assume කරන්නේ නැහැ. මේක විතර අපි දන්නේ. මෙතන පල්ලෙහාට we don't know what this is. And we also don't know the time it takes from A to B. A to B ඊට පස්සේ B to A ගන්න ඕනේ එතන time ගන්න. මේක flat වෙනවා. දැන් අපි කරන්නේ මේකයි. හොඳට බලන්න මේකේ total flight time එක මෙතන මේ A to B then B to A back to A එද්දී displacement එක මොකක්ද? Displacement is 0. ඔයා පටන් ගත්ත තැනමයි ඉන්නේ. ඒතර total displacement is 0. Total distance එක 2h වෙනවා. Distance travel වුණ distance එක 2h වෙනවා. Displacement is measured as the distance between starting point and ending point. The shortest distance between starting and ending. Here starting and ending points coincide at the displacement එක 0. The displacement එක 0 u g t හොයා ගන්න ඕන නම් displacement එක දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. දැන් මෙතනදී greatest height එකද අපි v equals 0 කියලා ගන්නවා. Right? V equals 0 comes from physics. तर මෙහෙම කියලා total flight time එක මෙහෙම වෙද්දී displacement එක අපි 0 කියලා ගන්නවා. Displacement එක 0 ගත්තාම t total flight time අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් easily. So we go from A to A s equal ut plus r at squared. Still we have to mention a specific direction. අපි උඩටම දාමු. උඩටම යනක් කියලා. Displacement is 0. U is there. There will be a t. Then half minus t squared. Right. So we can factor out a t from this t. U minus g by 2 times t equals 0. Right. So this would give us two values for t, either t equals 0 or t equals මෙයා 0 කරාම මොකක්ද දෙන්නේ 2u over g. T equals 2u over g. We get two values. What does it mean? Maths වලට වැරදිලාද අපිට වැරදිලාද නැත්නම් physics වලට වැරදිලාද? මොකක්ද මේ කියන්නේ? T equals 0, T equals 2u over g. T equals 0 කියනවා පටන් ගත්ත විතරයි. T equals 0. T equals u over g කියන එක එක්කෙනා ඉතින් පටන් ගන්න මේකනේ නේද අනිවාර්යෙන් total flight time එක මෙයා තමයි එන්න ඕන. ඇයි අපිට මේ වගේ value එකක් ආවේ? Why did we get this value? ତර maths වලදී equation එක අපිට හරියට උත්තර දෙනවා. equation එකේ අපි පොඩ්ඩක් අපි ඊට පස්සේ බලන්න සමහරවිට මේ අපි දුන්න අර කලින් ගණන් වල time එක negative ආවනේ. ඒතර negative කිව්වහම ඇත්තට මේකේ meaning එක මොකක්ද? අපි trace back කරොත් time එකේ negative value එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක මම ඔතනදි කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතනදී බලන්න equation අපි කියන displacement එක 0. අපි අහනවා equation එකෙන් when is the displacement 0? displacement එක 0 වෙන times මොනවාද? ඉතින් පටන් ගන්නෙද්දිම displacement එක 0. before you throw it upward displacement 0. මෙහෙම ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙතන hit වෙද්දි displacement එක 0. එහෙනම් අපිට two values දෙන්නේ. ඒතර මෙයා this is redundant answer already. Therefore total flight time is 2u over g. Total flight time is 2u over g. Okay.
ඒතර මේ වගේ තමයි ගණන් තියෙන්නේ. මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් ගණන් තියෙනවා. අපි ඒවා ක්ලාස් එකේදී අදලා බලමු.